56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called KHOLAT. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Hey ho meine lieben Freunde, hier ist euer M3D bei KHOLAT. Ich muss zugeben, das Spiel klingt im ersten Moment sehr komisch und auch ehrlich gesagt, naja, eher weniger aussagend, also sehr unaussagekräftig. Ich weiß auch nicht viel darüber über das Spiel, nur dass es eine sehr geile Musik hat. Wenn man mal kurz lauschen möchte. Schön. Ja, und dass es halt hier ziemlich viel Schnee gibt und man in kein einziges Gebäude reingehen kann. Dummerweise. Aber ansonsten ist mir das Spiel komplett fremd. Und jetzt dürft ihr euch auch nicht wundern, beziehungsweise jetzt braucht ihr euch auch nicht mehr wundern, warum ich einfach hier durchlaufe. Und ich denke mal den Weg entlang laufe, weil ich keinen Plan habe. Und weil man halt leider in dieses schöne Gebäude nicht rein kann. Man kann leider noch nicht mal reingucken, fällt mir gerade mal auf. Oh. Ja, es ist ein kleiner Atmosphäresturz, aber ansonsten ist das hier wirklich ein sehr geniales Spiel. Zumindest von der Grafik her. Und von der Atmosphäre vor allem. Oh ja, sing für mich. Ich muss gestehen, Freunde, ein Großteil dieses Projektes war einfach, dass ich die Musik gehört hatte aus einem Trailer. Und so blöd wie es jetzt klingt, aber das wollte ich jetzt unbedingt aufnehmen. Wegen dieser Musik. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich verrückt in der Hinsicht. Wie geht's denn hier lang, ey? Hier ist alles so weiß. Haben wir eine Karte oder irgendwas? Nee. Toll. Taschenlampe oder so? Nee. Und die typischen F-Tasten, E-Tasten, M-Tasten und so bringen gar nichts hier. Das ist ja bitter, ey. Tja, dann heißt es wohl einfach doof rumlaufen. Also seit Cryo 4 habe ich irgendwie immer so Schiss vor diesen Zügen. Ich weiß nicht, am Ende fahren die los und machen einen platt, weißt du? Ohne dass du die gesehen hast, weil irgendwie sind wir auch hierher gefahren. Also mit dem Zug angekommen, wir haben es ja gesehen. Ja, und ich würde gerne mal wissen, wer wir sind, ehrlich gesagt. Das wäre doch mal interessant zu wissen. Boah, ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen, ey.
Wo bin ich? Hallo? Ah, okay, hier ist noch ein Weg. Solange hier noch ein Weg ist, ist alles okay. Boah, ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier irgendwo reingehen sollte oder sonst irgendwas. Also das Spiel lässt einen schon ziemlich krass im Stich, aber... Mein Gott, wir sind Dark Souls-Spieler. Uns kann es egal sein. So, jetzt habe ich hier 1000 Richtungen. Ja, scheißegal, wir laufen einfach irgendwo lang. Wen interessiert's, meine Freunde? Wer hat das gesagt? Okay, irgendwie... scheint es ein guter Weg hier gewesen zu sein. Die Musik verändert sich, das gefällt mir gar nicht. Och nee, Hilfe. Eine Höhle. Ach du Scheiße. Schau wieder der Ausgang. Wow. In the end, the only thing I saw was a flash, an insufferable burning light, the pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody, nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Ui, hier ist ein Zelt. Drücke E. Okay. I am right behind you. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment, and you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Oh mein Gott. Das gefällt mir gar nicht. Sollen wir den Spur mal folgen? Einfach mal Ja sagen. F drücken, um Überlebensinfo anzuzeigen. Hä? F ist eine Taschenlampe. Okay. Was ist das da hinten vor allem? Ich kann es nicht erkennen. Ja, okay, wird schon nicht so wichtig sein. Scheiße, wo sind die Fußspuren? Oh Gott, der schnauft schon. Alter, man hat ja gar keine Ausdauer. Das ist ja bitter, ey. Was ist da? Oh, Fußspuren. Der ist da reingelaufen, oder? Oh, da liegt was, da liegt was, da liegt was. Drücken E. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Oh. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr geil gemacht. Also ich mag das, wenn man uns vorliest, auch wenn es nur Englisch ist, leider. Aber mir gefällt. Gut, das Ding ist ja komplett leer. Was ist denn los?
Oh, im Tiefschnee zu laufen, Umschalttaste links, ist anstrengend. Passe dein Tempo den Bedingungen an, damit dein Körper nicht ermüdet. Bevor du eine längere Strecke in Angriff nimmst, solltest du dich im Lager ausruhen und dir eine sichere Route zurechtlegen. Du kannst jedes Objekt näher betrachten, rechte Maustaste, um es besser zu erkennen. Benutze die Taschenlampe F, um deinen Weg auszuleuchten, wirst du für andere besser sichtbar. Beobachte deine Umgebung genau, um dich mit Hilfe der Karte M und des Kompasses besser orientieren zu können. Schwer zugängliche Feldsteige können dich an interessante Orte führen oder Abkürzungen sein. Um sie zu erreichen, musst du manchmal unter Hindernissen hindurchkriechen oder von ihnen hinunterspringen. Okay. Das ist interessant, meine Freunde. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Tschüss.